Vale, chicos, perdonad. Veis un cortecito, lo siento. Toqué... Se me fue la mano con el ratón y me fui a la otra... Me le han puesto un candado. Me fui a la otra pantalla y he tocado el OBS. Bueno, ya estamos aquí. Menos mal que no se ha estropeado nada. Vale. Vamos a lo que importa, ¿vale? Es que te pones aquí a dar vueltas y como sabes que hay cositas que puedes... No sé, piensas, oye, pues podría hacer cosas. Como por ejemplo esto. The art department really pushes for self-expression in every medium. I like that about Caledon. Es que son cosas que claro, al estar en dos mundos, pues tienes que ver el mismo escenario dos veces. Porque hay cosas que te vas a perder. No siempre todas son importantes, pero nunca se sabe. Arte y cultura. El semestre del otoño. Propuesta. Crea una máscara no representativa de tu familia o cultura, sino de ti como persona. Considera las partes de tu rostro que estarán tapadas y las que quedarán expuestas. Finalistas, membrana de Elsie Shaw. Binari de Celeste Marro. Un elefante nunca olvida, de Joshua Byers. Mirar. Oh, wow. These are, extremely creepy. Sorry. Son creepy, sí, son bastante creepy. Eso es verdad. Vale, pues yo ya me voy... Vale, esta Gwen está guay. Gwen es buena. Esta Gwen es buena. Esa es la idea. Gwen's office. Let's see what I can find out from her. Audrey? I'm worried about Kim. So am I. None of my attempts to reach out have yielded results. You? Nope. She's still not answering any of my calls. I think she's blocking me. This must be the professor Sophie TA'd for. She mentioned he liked to tear this one kid down, but failing him is harsh. Emma Finzer. I bet Sophie wouldn't mind me helping out one of her favorite students. Enjoy the A, my dude. I think you've earned it. Sobresaliente. Hemos cambiado la nota. Someone who isn't. Le hemos cambiado la nota. I've got it. Let's send Kim a gift so she knows we're thinking about her. Somos muy What's malos. the humming about? Guard your ankles. Serpiente desaparecida. Si alguien la encuentra, que se pase por la residencia Lanes. Daisy ha desaparecido. Es encantadora. Mi compi de habitación dejó la puerta abierta. You're right. Bueno, lo miramos todo, chicos. Lo siento, lo siento. A classic object of beauty. I think that would please her. But her rope. Sharing your story isn't what I'd call it. Nah, paso. Have fun. Vale, esto es en lo de los libros, sí. Aquí pasamos por aquí, lo del gorro. Vale. Perdonad. Ya está terminado. Meeting tomorrow. Where? What meeting? Is it endorsing meetings in general? Venga, vamos a ver. Hola. Mira, antes no me dejaba Old fotografiar. school. Nice. A Gwen le pega muchísimo la estética de los vinilos. More music I'm not cool enough to know. It's alive! Qué bien. A black rose? Pretty morose. Happy holidays to my favorite prof. I don't think a happy holidays is in the cards. It takes me ages to comment on one student photo. I can't imagine having to grade exams.
One of Sophie's former students, I guess. Doctora Hunter, ante todo mis más sentido pésame. Sé que estaba muy unida a Safi. Usted no me conoce y no tendría por qué. Disculpe mi indiscreción al acudir a usted con esto, pero sé que otra cosa hacer, la verdad. Antes de su muerte, Safi me estaba ayudando. Como usted también pertenece a la comunidad LGTB. Bueno, venga, vamos a hablar con ella, que ya hemos dado muchas vueltas. Is that Sophie's book? Hey, Gwen. Max, hey! To what do I owe the pleasure? Sorprende. Actually, I need to talk to you about Sophie. No reason to beat around the bush. I know you got Sophie's book deal cancelled. Muy bien. What I don't understand is Sí, why. ya en el momento en el que estamos ya nos da un Look, poco I igual. don't know what I'm at liberty to tell you, but I'll do my best. What do you want to know? So, what did you tell the publisher that made them nix the deal? I told them there was incendiary content in the book, which was true. It would have harmed a lot of people, Safi included. Sophie's book was incendiary? How? What was it about? Forgive me for dancing around things. I wish I could be straight with you, really. How much did Safi tell you about Maya Okada? Gwen's bringing up Maya? Time to pay attention. Nunca nos habló acerca de Maya. Nunca nos habló. Maya Okada? Sophie never mentioned the name. She always did keep her cards close to her chest, didn't she? The two of them were like the creepy twins in The Shining. You never saw one without the other. And that Vin Lang kid used to follow the two of them around like a lost puppy. But then Maya took her own life. And that's what Sophie wrote about in her book? Maya's death and everything around it. Her anger at her mom for even thinking of Caledon when she'd just lost a soulmate. Ultimately, I realized it wasn't worth putting Yasmin and Safi through all that again. I made a call. I don't know if it was the right one, but it's one I made. Sounds like Yasmin can tell me more about Maya. I'll have to be tactful. One last thing. Is that Sophie's manuscript? Oh, part of it. Why? Can I read it? Someone ought to. Todas las hijas de las que no hablamos. Reading Sophie's manuscript after all this feels like, I don't know, being hit by a tidal wave. 1.000.000 de kilómetros. Bajo mis pies ella yace inmóvil con la ropa de los domingos. La matamos con nuestras propias manos, es decir, faltaron manos. La maté con mi voz, es decir, me faltó voz. El libro de Maya era como un hijo, o un tumor, o una bestia en su interior. En la primera página ella escribió que se ahogaba y al acabarlo la ahogaron. Leyes de la física. Las ahogadas siempre flotan. Lo que no se dice sigue existiendo. Puedes despedazarla y venderla por piezas, pero su alma permanece entera, flotando ahí, en un rincón de mi cocina con esa mirada que conozco tan bien. Esa que dice, rompe la encuadernación, suelta las páginas, déjalas caer como aves abatidas.
Esa que dice, haz que él lo pague bien caro y más. ¿Tendrá que ver con Vin? ¿Un trío amoroso? Whatever happened with Maya was explosive. Let's see what Yasmin has to say about her. A ver. Vale, genial. Eso ayuda mucho. Te escribo tal. Vale, he empezado a investigar un poco lo de Alderman y ya es raro. Al parecer no hay ningún Vincent Alderman ni en la policía de Lakeport. Qué raro. Ni lo ha habido nunca. Ha desaparecido. How can they have no record of him? They sent him. Se han fundido y ha desaparecido. Es más, seguramente que si le preguntas a Ana Yasmin acerca de ese tío, seguramente que ni siquiera existe. No se acordará, a lo mejor. ¿O qué? O las personas que han interactuado con él siguen acordándose. La directora Gwen Hall salva cosas más. Gwen me confirmó que Maya Okada era una muy amiga de Safi que se quitó la vida, pero ese asunto tiene más tela. ¿Qué sabe Yasmin exactamente sobre Maya? Gwen me dio a entender que Yasmin tuvo algo que ver con lo ocurrido tras la muerte de Maya. Debería hablar con la jefa. Vin y se estuvieron liados y Safi y Maya Okada eran muy amigas. Vin también conocía a Safi. Gwen me contó que Vin seguía a Safi y a Maya como un cachorrito y que Yasmin tendría más información. Bueno. Would you mind closing it behind you, Max? Vale, la he hecho puesta para que no volvamos a entrar. Así ya no podemos entrar. Y molestarla y tal. Ok, pues... hay que venir para acá. Claro, el tiempo es que... Yasmin liked to get coffee here in the afternoon. Before Sophie died. O sea que Yasmin puede ser que esté aquí. Espérate un momento. Ah, del mundo vida. Del mundo vida. Vale. Ahí está. Sorry, Yasmin, but I'll need to interrupt your downtime with some questions. Huh. So this heartwarming sentiment isn't a Colmenero quote. It's Dickens. Haré honor a la Navidad en mi corazón y procuraré mantener su espíritu a lo largo de todo el año. Cuento de Navidad. Dickens. Nuevas bebidas navideñas. Late con especias invernales. Chelate con ponche de huevo. Late con galleta de jengibre y canela. Tiene esto buena pinta. Vale, a ver qué se cuenta esta mujer. Okay, time for a delicate conversation. Hi, Yasmin. Maxine, how are you? I was worried after your nosebleed yesterday. Es verdad. Like I said, I get those all the time. Still, be careful. Small symptoms can be signs of larger problems. A toothache can mean a heart attack. I'm gonna try not to think about that too hard. I was hoping we could talk. Come, sit. You look like you've won the day. Coffee's that good? Our ratings are. Caledon is once again one of the top universities in the country. The coffee is just so-so. Have you seen Sophie today? No. We're meeting later this afternoon. I can tell her you were looking for her. I heard about what happened to Dr. Hunter. Yes. Would you really fire her?
That depends on the findings of the committee. It's out of my hands now. Did Sophie tell you her book deal was cancelled? What? No. How was she when she found out? Not sure, but I bet she was devastated. Oh, Sophia. I'll be sure to talk to her about this. I wanted to ask you about something. Have you heard of a student named Maya Okada? Of course. She took her own life. 4 years ago. A horrible tragedy. I think Sophie's book was cancelled because it was about Maya. Impossible. Sophia didn't even know Maya. Did Yasmin just lie to me? Do I call her out? She'll be pissed, but I can cut straight to the point. Or should I go along with it and see what narrative she's trying to spin? Vamos a seguir la corriente. A ver qué pasa. Of course. I don't know why I thought they knew each other. It's just... What? There's this rumor that something happened with Maya before she died. I don't want to speak ill of the dead, but... Ms. Okada appears to have caused herself a great deal of pain. So, she had a bad reputation. No wonder you didn't want her and Sophie associated with each other. Exactly. Strange. I really thought Vin's statement closed the matter. Shady cow skull throwing Vin is involved? Enough ancient history. I have a favor to ask. Sophia's been distant lately. Could you keep an eye on her for me? Are you sure that I'm the best person to... Yes. Because she trusts you. And I trust you. Yeah. Sure. I'll look out for her. Thank you, Maxine. Oh, the time. Let's do lunch again. Somewhere with more atmosphere than the other place. Es que puede ser que a lo mejor Yasmin no lo sepa. That was... odd. What did she mean by Vin's statement? Maybe I'd better talk to Vin myself. Oye, Moss, perdón por molestarte, pero tengo una pregunta sobre Bing Lan y Maya Okada. Claro, dime. Hice una declaración después de la muerte de Maya. No la leí en su momento porque aún no estaba en Caledón, pero Safi me la enseñó después. Espera, dijo. Maya era una escritora con muchísimo talento, pero también tenía problemas de salud mental. Intentamos proporcionar la ayuda que necesitaba, pero no funcionó. De haber sabido la grave que era, habríamos hecho algo más. ¿Te sirve? Simos, eres de lo que no hay. ¿Qué sabe Yasmin? Me dio a entender que Yasmin mentía cuando me dijo que Safi y Maya no se conocían. Aquí pasa algo. He's probably in the admin building. Si estás libre, Max, tengo una entrada de sobra para la feria del libro de Burlington. Sé que queda claro que solo te invito como compañeros que somos, nada más. Que quede claro. No puedo.
Lucas must be really grateful if he deigns to be this nice to me. ¿Te traigo una bolsa promocional? Claro, gracias. Está muy amable. Nos está haciendo la pelota. Anda, mira, Amanda. Hey, sport. You're just gonna walk past me without saying hello? Sport? Yeah. I'm trying out middle-aged white dad slang nowadays. Is it working? Sure. What are you doing on campus? Just going on a coffee run? But your coffee's better at the Turtle. This one tastes like ass. Enough about me. What are you doing here? I work here. No. I mean, I just saw you talking to President Fayyad. What were you talking about? Pues sí que eres muy cotilla, ¿no? Venga, va. A ver si sabes tú algo. I was asking her about Safi and her relationship with a student named Maya Okada. Oh. Why? It's kind of a long story, but it's for something important. This guy's always falling for you, isn't it? You have no idea. Well, I'll leave you to your something important. See you around, Tiger. See you, Amanda. Claro, esta Amanda es del mundo vida y en el mundo vida la Amanda pues no han He's congeniado entre probably ellas. in the admin building. Ha sido un poco raro que Amanda apareciera así de repente y nos empezara a preguntar cosas. ¿Verdad? Yo le he dado libertad, pero claro, es cierto que a lo mejor he metido la pata porque se supone que la Amanda con la que tenemos un poquito más de feeling es con la del mundo muerte. Pero la de mundo vida, no. Es que ha sido muy raro. Y te vengo por un café, yo, ¿en serio? ¿Aquí? Me estoy moviendo, pero estoy pensando a la vez. A lo mejor, fíjate. This school's success means a lot to Yasmin. En la lista de 10 mejores por quinto año consecutivo, la presidenta comenta cómo ha conseguido que una universidad desconocida se convierta en una de las más importantes del país. Mira, ¿ves? No lo he pensado. Tenía que haberlo pensado mejor. Lo de Amanda lo tenía que haber pensado mejor. Sí. Creo que sí. Bueno, ya está hecho. Pero sí, es una chorrada, pero... Ya empiezas aquí a mal pensar de todo. Es verdad. Keep up my shenanigans and they'll have to add Max Caulfield to the list. I'm not saying there's anything wrong with being a secretary. Administrative assistant. Whatever. Just, I think it's a waste, is all. Looks like they're pulling Gwen's books from the library. This is such bullshit. Okay, Isabel, you were absolutely right. As always. Nothing ever seems to bother you, Gretch. You must have a heart of stone. Pasa por aquí, hace un chiste malo. How many would you say A crush on Lucas? Really? Things can't be that bad, can they? Feria del libro de Burlington presenta No tengáis miedo. Una velada de verdades y arte con Lucas Colmenero. Sábado 9 de diciembre, 5 a 6, Main Street Leiden. La entrada incluye una copia de Bestias más salvajes. Sociedad del libro de Vermont, Sociedad literaria de... So, a new proposal Vale, pues... Me estoy saltando esto. El hombre I polillo. didn't realize I needed cryptid erotica until just now.
¿En serio? Mi corazón pertenece al hombre polillo, una historia de amor paranormal. Un magnífico revolcón por el sobrenatural y súper divertido medio oeste de Estados Unidos. Beatrice Rice, la autora del superventas del New York Times, He sido abducido y voto. Hay algunos títulos. Es muy típico de Life is Strange. Es todo muy bizarro. Vale, vamos aquí y quiero ver qué es lo que hay aquí interesante. It's that security guy who's been lurking all over campus. Is he looking at classes? ¿Está consultando? ¿Eso es? Maybe he's ditching the rent-a-cop life for something more fulfilling. Sí, eso digo yo. Está mirando la calidad del corcho. I wanted to talk to you about Abraxas and who should be leading it. Waiting until I'm down to try to kick me out. Oh no! Somebody abandoned their boy. ¿Alguien lo abandonó? Oh no! Somebody abandoned their boy. Diamond wants to lead Abraxas. I bet she's got some good secrets. ¿Es esta? Whoa, Diamond was working on a documentary about Moses. I wonder why she never went through with it. Murph. Versión 1, 8 de junio. Gran plano general, dron. Filadelfia de noche. No se ven las estrellas por la contaminación lumínica. Vista aérea. Narración de Moses diciendo que en la ciudad no se ven las estrellas. Plano general. Acercándose a la ciudad. Dron o material de archivo. Sobre los tejados. A lo lejos se ve la cúpula del observatorio Lynch de la Universidad de Drexel. Narración de Moses. Plano general. Llegamos a Lynch parándonos en la cúpula. La narración de Moses termina diciendo: supongo que eso es lo que pasa cuando tus padres son artistas. Se ríe. Plano medio, Moses sonriendo. De niño siempre buscaba ventanas, una forma de salir. Ahora de su primer recuerdo de una estrella. Plano subjetivo, cámara en mano, caminando por las escaleras del edificio. Narración de Moses habla sobre el tejado del edificio donde vivía su tío Terry, donde le enseñaba las estrellas. La cámara avanza con la historia. Plano subjetivo, cámara en mano hasta el título. Fin de la escalera y puerta al tejado, vista a las estrellas. Narración de Moses. Termina la historia diciendo: ¿a qué es precioso, Murph? Aparece el título, Murph. That was not dirt on Vin. I'm sorry, Diamond. I didn't think this is what I'd find. Querido Moses, no te rías, ¿vale? Sé lo que opinas de la psicoterapia. El cerebro es un misterio y el alma no existe. Eso dices tú, no yo. Pero esto es un ejercicio, así que no tengo que preocuparme por si haces pedazos mi tesis. ¿A qué es curioso? Aunque escriba algo por mi propia salud emocional en una carta que es únicamente para mí, me imagino tu voz resonando en mi cabeza, siempre haciéndome preguntas y desafiándome. Bueno, esto es lo que hay, en todo su complicado esplendor. Siento algo por ti. Listo, ya lo he dicho. Supe que me estaba enamorando de ti la primera vez que fuimos a Everett, cuando me ayudaste a encontrar Orión, 3 estrellas brillantes, y acercaste tu cara a la mía. Era tu primera clase. Sentí el calor de tus palabras en mi cuello. Entonces yo no sabía lo de Tony, ni lo mucho que desearía estar a tu lado después de aquello. Sí, siento algo por ti, y sí, es algo con lo que me cuesta vivir día a día, pero tengo que pasar página. Tú ya tienes a alguien y es hora de que yo busque a esa persona especial en otra parte. Aunque no quiera, aunque me cueste, aunque tú seas la primera persona que me atrae y con la que todo tiene sentido. He estado pillada por más gente y mucho. He probado el sexo, pero no comprendí de verdad lo que es desear estar con alguien hasta que te conocí. Y no sé si me volverá a pasar, o si alguien me querrá si decido que no quiero volver a hacerlo. ¿Debo rendirme sin más? ¿Quedarme sola para siempre? Con cariño siempre, Desmond. O Diamond. Desmond no, Diamond. Vaya. Así que Diamond está coladita por... Diamond, esta es, ya se me estaba perdiendo. Está coladita por Moses. Nothing ever seems to bother you, Gretch. You must have a heart of stone. Pues nada. Anda, mira. Don't mind us, Max. We were just finishing up. Vin, Abraxas needs new blood.
You mean you need another line on your resume? Hold up, can we talk? I just want to ask you about Maya. Please. I can't handle the both of you. Trying to exploit my weak spots. Ostras, pues yo no me esperaba que tuviera que Did hablar I con just Vin de witness esta a época. failed crown snatching? You gotta seize the opportunities when you can. And hey, it almost worked. Speaking of which, what's the deal with Maya? Isn't she the undergrad who died a while ago? It's her? Why, do you know anything? Just that Vin looks like he bit into a lemon anytime someone says her name. So Maya makes Vin uncomfortable, huh? Let's find out why. There's gonna be a debate at the beginning of next semester. A special little pissing match for Vin and me. Vin usually runs for Abraxas president unopposed. But if I had the right piece of dirt, I bet I could make him step down. If I give her something juicy and then go to the other timeline, maybe I can listen in on Diamond confronting Vin? Oli. Vin declaró que Maya tenía problemas de salud mental. Vin ha encubierto algo a petición de Yasmín. Esto yo creo que es más grave. Vin gave a public statement about Maya, and I think Yasmeen had something to do with it. Like Yasmeen asked him to give the statement? That's the vibe I got. Do with it what you will. I don't get it. Were Maya and Vin friends or something? I'm not sure, but they definitely knew each other. And Vin gave a statement about her death. What a pompous little piece of shit. Just try not to go too hard on him, okay? He's not in the greatest place. Relax. I'm not Loretta. Can you do me a favor? Wait until I get out of here to bring this up with him. You got it. I won't jeopardize your getaway. Atisbar desde el mundo vida para espiar a If I'm Vin. going to listen in on this conversation, I need to cross to the other side. Es que esto ya me estaba liando yo. Yo digo, no sabía que tenía que hablar con él en el mundo muerte. Pero se queda corto. Creí que estaba atascado en el misterio de Alderman, pero entonces encontré algo con el apellido Alderman en la zona de Lakeport. Un informe extrañísimo de hace 40 años sobre una viuda llamada Marjorie Alderman que ahora tendrá casi 70 años. Lo estoy leyendo. Cuando lo encuentre, la lógica te aviso. Soy todo oídos, soy todo orejas. Would Alderman's mother know what happened to her son? Después de lo que vimos allá arriba, claro que lo tendré. Vale, esta es la madre. Qué loco. Está esto súper loco ya. Dentro de 2 días publicaré un nuevo episodio de Entérate, que profundiza en el caso de Safi y la muerte de Mayokada, una compañera de Safi que también murió de Caledón. Qué ganas tengo de escucharlo. Te ruego que seas respetuoso con los alumnos que han fallecido. La acompaño en sentimiento, presidente. Se lo digo de corazón. Esta es mi forma de mostrar el respeto. Sus historias merecen más atención. He perdido a 2 alumnas con mucho talento, 2 mujeres jóvenes muy inteligentes y valientes. No sé qué conclusión sacar de esto, aparte de que debería haber hecho algo más. La otra alumna era Maya, ¿verdad? En mi asignatura destacó desde el primer día. Me acuerdo de ella muy a menudo. Ojalá hubiera conocido. Me parece que era una auténtica joya. Damon está dado en cuenta que Vin se pone tenso cada vez que se menciona a Maya. Los dos queremos saber por qué. Las dos. Bueno, hombre polilla. Where were you? Like 20 minutes. Sorry, I overslept. Did you bring your weapon with you? I left it in my dorm room. What? Are you serious? What if we see one of our assassins? Then I'll hide behind you, I guess. Fat chance. If you're not going to pull your weight, you can take the consequences.
What is going on with you? Don't you care about the $500? I do. It's just... Is this still about that dead girl? Oh my god. Have a little decorum. I feel bad. I liked Sophie. She was my TA last year. I'm sure she was rad, but all these canceled events. College students kill themselves all the time. Vaya tela, macho. A hit. A very... Bueno. It's not his throne. Vale, este es el bin del mundo muerte. Hablar con Vin en administración. Atisbar del mundo vida para espiar a Vin en el mundo muerte. Vale, venga, va. Bueno, podemos hablar con él un poquito y posiblemente nos diga... Ah, mira, una foto, coger. The hedgehog, distant relative of the shrew, enjoys its rest after a full day's work for the kahuna. Just... don't break it? I could just get you a new one. It cost me like $2. I don't want a new one. I want the one you gave me. Sophie bought him that hedgehog? That's sweet. Vaya. How nice of you to finally return my phone calls, Desmond. Damn the emails. Sophie was our... Say cheese, little guy. Pero vulnerable al interior. ¿Intenta decirnos algo, Vin? Changing Yasmin's schedule must have been agonizing. For both her and Vin. Looking for gigs out on the West Coast, huh? Break a leg, Vin. Vale, el resultado de búsqueda de California, tal, película independiente. Tras años separados, dos amigos de la infancia se reencuentran con la universidad cuando ambos han salido del armario. La infancia se acabó, pero aquí hemos venido a jugar. Dar, protagonista hombre, 18. Legend, protagonista hombre. Fechas y localizaciones. Serie guionizada, rol remunerado, sindicado y no sindicado. Actores invitados para popular serie de ciencia ficción, Target Practice, CEF, agente de asaltos temporales del servicio de control temporal que se ha perdido en el tiempo, paranoico de gatillo fácil. Doctora Cromwell, líder del proyecto Warp y de la única superviviente del equipo original, lo ha perdido todo salvo su valentía. Fechas y localizaciones, inicio, fecha, duración, temporada, se buscan candidatos en Los Ángeles. Campaña para marca de ropa, modelo, remunerado, no sindicado. Resumen, modelos por una campaña mundial en prensas y redes sociales. Se buscan candidatos de Los Ángeles y dispuestos a trasladarse. Fechas y localizaciones, pruebas de terminal en Los Ángeles, sesiones de fotos por determinar en Los Ángeles. Vale, está buscando curro. How the hell do I get him to talk? Hey, Vin. Now that is the face of someone who just overheard the little discussion Diamond and I were having. Yeah, afraid so. I take it things are dicey inside of Brexis? Yeah, well, things are dicey outside of it too. The uniformity is comforting. And yet, no little airplane bottles in sight. Kahuna caught on to the airplane bottle gambit, so now I have to drown my sorrows at the turtle after work. Join me? You're on. I'd kill for a stiff drink. Lucky for you, murder won't even be necessary. Bueno. How the hell do I get him to talk? Venga, vamos a meternos aquí. That's my cue to get out of here.
stated on the record that Maya was troubled. Give you a job as hers. Holy. You had to say about Maya. I don't know, Dinah, maybe because we were fucking friends? I met in one of Colmenaro's fiction classes and we clicked. You said that shit about her? Shut up. You wanted a performance and now you're gonna get it. I grew up without anybody, okay? Most kids at Caledon don't get what that's like. And I'm not fucking stupid, okay? I'm not gonna make it as an actor. So yes, Yasmin promised me a stable, respectable job, health insurance. And I took it. And I cared about Maya. And it was a horrible thing to do, and I've regretted it ever since. I don't have to bring that up in the debate. There's never gonna be a debate. I'm dropping out of the race. You're just gonna let me be the head of Abraxas? Like that? It doesn't feel very good in the end, does it? Vin met Maya in Lucas's class. And he also knows something about the cow skull through Sophie's windshield, which conveniently made Lucas look guilty. If I can pressure the other Vin, maybe he'll tell me what the hell is going on here. Bad time? Oh, it's fine. I'm just playing calendar Tetris. Gwen's hearing threw off the boss's schedule. Anyway, what can I do for you, Max? Yasmin gave you this job as a favor, didn't she? For talking to a reporter who was writing about Maya's death? Didn't your parents ever teach you to not bring up people's dead friends for no reason? There is a reason. I promise. Please, enlighten me. It might not make a lot of sense, but I'm trying to help someone. And that means learning about Maya. Maya's been dead for years now. She can't help you or anyone else. Just go with me for a second, okay? All right. You said in your statement that Maya was troubled. But that wasn't true, was it? Vin, what really happened? Ask Lucas Colmenero. It all started in his class. He has Maya's blood on his hands. You're not saying Lucas Killed her? Not literally, but... The man deserves every misfortune that befalls him. Like, for example, if Sophie suspected him of tossing a cow skull through her windshield? No more free secrets. I have a reputation to protect. I guess I could reveal one of the other secrets I know. What if I told you that Lucas filed a restraining order against Sophie? Well, I say that Lucas is less dumb than I thought. So, was that a shiny enough info nugget or not? Very shiny. Alright. So was the cow skull you or not? Yes. So, why? I mean, you've seen a pissed off Sophie before. She's like a force of nature. When I heard her book got squashed, I seized an opportunity to aim her at a deserving target. So you were what? Protecting Gwen? That's as much as you get. And now I really do have to get back to work. But, Caulfield, whatever the real reason is
for you digging up old history. Be respectful to Maya. She suffered enough while she was alive.